And it was about 5 o'clock in the afternoon. Было 5 часов после All обеда. of a sudden, there was this, we had these big trees, I don't know, like Spain or somewhere, long. И у нас там были такие очень длинные деревья, может вы But they знаете, were standing very или straight растут like this. Италии. Очень длинные или парники. Platan, no platan. This is a cypress tree, it's like a Christmas tree, but skinny, you know? Cypress, if you like, cypress. So. And then this tree, all of a sudden, outside, like I said, the sun was shining, everything was quiet, very nice day. Был очень чудесный день, солнечный, было все тихо. And all of a sudden, a terrible wind started blowing, and the trees, they were bending all the way down to the floor, and the table and the chairs that were in the garden, they were flying around. И в один момент начался дует сильный очень ветер, который прям нагнул эти деревья то внизу, и прям поднялся стулья и столы, они начали And летать. just before, in the background, we were hearing the devotees chanting Hare Krishna very nicely. И до этого мы слышали, как позади нас там повторяли преданные Харе Кришне очень красиво. Boris, kannst du dich so hinsetzen, dass du nicht mit dem Rücken zu den Devotees stehst, bitte? Danke. Come over here, bitte. So then, all of a sudden, this wind came and everything, and in the back, we were hearing voices, oh my God, Krishna, Krishna! Everybody was yelling. И вот начал дуть этот ветер, и была такая вот атмосфера, и мы слышали позаду преданные начали кричать, о Господи, о Кришна. And then we heard that Prabhupada has left his body. We got the news that Prabhupada has left his body. И потом мы слышали, что Шрила Прабхупада покинул тело. And like I said, for us it was nice sunny day, no wind, no nothing, and all of a sudden big storm, black everything, the trees, the rain, and everybody yelling, Prabhupada left the planet. И как я уже говорила, тут сегодня с того начался вот этот шторм, который начал дуть, и вот эта вся атмосфера, и потом мы узнали, что... I remember for myself, I was a new devotee, and to know that Srila Prabhupada would no longer be available to help me in the progress of my spiritual life, it was so terrible that I fell in a big hole, and this hole was so dark, it lasted 10 years until I recovered from being depressed or afraid and the loss of Srila Prabhupada. Я помню, как это произошло, и я прям почувствовала, что, когда Шрила Прабхупада ушел, что я прям как провалилась в какую-то дыру, и у меня нет больше возможности общаться со Шрилой Прабхупадой, и моя духовная жизнь, я не смогу прогрессировать, и у меня вот эта депрессия продолжалась на протяжении 10 лет. At that time I was not advanced enough to understand that everything is in his books and he's still there, he's not gone, he's still there. But the physical loss that he was not there for me was like the end of my spiritual life. Да, я понимала, что он есть в его книгах, и там нужно получить его наставление, но так как его уже нет физически, я была растеряна. So I will just read a small short text because it's so late for everybody to go home and the children and all this. So Я прочитаю короткий текст, потому что все хотят домой. this is an excerpt of I'll Build You a Temple from the Juhu story from Giriraj Maharaj, and it's at the end it's called, the chapter is called Vrindavan, the Final Journey. So Prabhupada is already there, already many pages. Prabhupada is very sick already. И это рассказ про строительство храма Грираджа Махараджа, и сейчас мы читаем в том месте, где Шрила Прабхупада уже больной в конце книжки. Уже болеет. So Prabhupada is talking that he is very impressed by his Western devotees.
Шила Прабхупада говорит, как он впечатлен очень своими заповедями преданными. So Prabhupada was kind of quite disappointed that the Indian government and the Indian authorities were not supporting him very much. И тут он говорит, что вот это правительство Индии не сильно его поддерживает. So Prabhupada said that probably the Indian government and the Indian people would be more impressed if we import Western devotees, like merchandise, you know, import. И тут Шрила Прабхупада говорит, было бы очень хорошо, чтобы вот это индийское правительство, оно поддерживало его преданных, да? Import? Export, import. Чтобы оно позволило приезжать или... Importation. Yes, Well, there yes. is Merchandise from one country. Could you please once again just repeat your last phrase, because he a little bit... Prabhupada said he wants to import Western devotees from the West to India. Да, он бы хотел, чтобы преданные, да, приезжали в Индию. Он просил правительство, чтобы... And then he said, I will import Western brahmanas. Он даже говорит, что он хочет, чтобы, ну, как-то So импортировать everybody started западных laughing. браманов в Индии, и все And начали. then he said, we will import ghee and milk and brahmanas from the West. Мы будем импортировать масло ги, браманов. And then he said, white brahmanas. Он говорил белое браманов. So everybody was laughing. So Prabhupada was on his deathbed. He was very sick, he could hardly talk. И он уже был на смертном одре, когда все это было. And then Prabhupada said, yes, and they even know how to do puja properly. И он говорит, они даже знали, как правильно проводить пуджу. So I taught them everything and they learn everything from me and they follow everything. They are not speculating something. Я им все рассказал, все объяснил, они не спекулируют там ничего. So Prabhupada was very happy. Он был очень счастлив. And then Tamar Krishna asked Srila Prabhupada, would you like to come to the disappearance ceremony of your Guru Maharaj? И он, Disappearance ceremony. и Гирирадж, Тамал Кришна с вами спросил, что Asked Prabhupada. хотел ли бы он присутствовать на церемонии ухода его Гуру Махараджа. And Prabhupada said, yes, would actually be nice to go to his appearance ceremony. Он говорит, да, было бы очень хорошо, если бы я был на его дню явления. So Tamar Krishna clarified and he said, no, Prabhupada, it's disappearance ceremony. И Тамал Кришна хотел прояснить, что не Шрила Прабхупада, это день ухода вашего учителя. And this is the time we want to open the Juhu temple. И в это время, по этому поводу, мы бы хотели открыть храм в Джуху. And then Prabhupada said, yes, this would be very nice if I can live that long, a few more days, so I can be there for the opening of the Juhu temple and for the appearance day of my Guru Maharaj. И он говорит, было бы очень хорошо, если бы я смог протянуть еще несколько дней и побыть на вот этом открытии храма и в честь явления моего Гуру Махараджа. So Tamar Krishna again corrected him. He said, it's not appearance, it's disappearance. Тамал Кришна опять-таки его поправить, что это не день явления, это день ухода. And Prabhupada said, appearance and disappearance, what is the difference? Он сказал, какая разница, день явления или день ухода? Никакой разницы. Is this a difference for you in your mind? But there's no difference, appearance and disappearance. He is appearing in the spiritual world. It's glorious. Это разница для тебя, день явления и день ухода, но это не никакой разницы, потому что он возвращается обратно. He said,
Because we are accepting eternity in the spiritual world. This is appearance, this is glorious. Потому что это наше внутреннее понимание явления или перехода. The disappearance of this body is not important. Переход от этого тела не важен. Nitya Lila, this is what eternal life, this is what is important. Нитья Лила — это наше духовное состояние, вот что важно. Da braucht ihr vielleicht noch ein extra Tuch oder was. So he said, you should make a very, very nice ceremony, very opulent ceremony. Он сказал, вы должны сделать очень-очень красивую церемонию, очень впечатляющую. And all the Western Brahmanas, they should make the ceremony. И все западные преданные браманы, все западные браманы должны делать эту церемонию. Of course, you can invite one of two Indian Brahmanas, okay? Вы, конечно, можете пригласить одного или двух индийских браманов, без проблем. So we can show cooperation. И мы покажем им, как нужно сотрудничать. But only one or two. Но только одному или двум. Everybody else should be Western Brahmanas. Все должны быть там западные. And then you give them silk clothing and presents. И мы должны потом подарить им шелковые одежды как You подарок, give them some grain. какое-то зерно в подарок. And you cook a lot of prasad. И ты приготовить очень-очень много просад. Sorry. And you cook a lot of prasadam and you feed them and they will be completely Krishna conscious. And they will completely forget all their nonsense. И раздать этот просад, и они будут в восторге потом и в полном сознании Кришны. So yes, then what else? Anyway. Prabhupada wanted more than anything to be present at the opening of the Jewel temple. Прабхупада хотел больше как подарок, вот это открытие храма. But then Srila Prabhupada said, if I happen not to live that long, Потом он сказал, что если мне не удастся прожить так долго, I want to make sure that all of Western Brahmanas make a wonderful ceremony for everyone. но я хочу быть уверенным в том, что все наши западные преданные сделают совершенную церемонию. Very gorgeous ceremony. Очень такую пышную. And you have to offer a lot of sweets to our guests. И предложите очень много сладостей для гостей. And then the devotee said to Prabhupada, Prabhupada, we feel that you should be present under all circumstances. Но потом преданные сказали, что Шрила Прабхупада, вы должны присутствовать на вот этой церемонии. And Prabhupada said that's up to Krishna and Balaram to decide if they want to keep me alive until then. Потом они сказали, что Prabhupada said it depends on Krishna and Balaram's desire. это только желание Кришны и Баларамы присутствовать. So then Prabhupada asked for salt kirtan. И потом Шрила Прабхупада попросил спеть такой мягкий киртан. Anyway, then it's gone on and on and on and on. Это все продолжается, продолжается. And then one day Потом at 7:25, Prabhupada opened his eyes and moved his lips as if he is speaking the Hare Krishna mantra. И потом в 17:25 в один день Шрила Прабхупада открыл глаза и пошевелил ртом, когда произносил Харе Кришну. And then he closed his eyes and his mouth never said anything more again. Потом он закрыл глаза и больше не произнес никогда ни слова. Then the doctor
touched his pulse and checked his breath, То and there was no breath anymore. доктор проверил пульс, дыхание, ничего не было. Tamar Krishna wrote in his diary, И потом Прабхупада, Тамал Кришна описывает в своем дневнике. our beloved Srila Prabhupada departed. Я буду любить Шрилу Прабхупаду. He had been surrounded by loving disciples chanting the holy name of Krishna, and he was lying peacefully in his bed in Rmt Hnd Vrindavan, sacred land of Krishna, and his friend where Krishna and his friends used to sport. Can you one more time, please? Srila Prabhupada was surrounded by loving chanting of the holy name of Krishna. Да, он был очень погружен, да, в воспевание святых имен Кришны. So maybe he has been translating for a long time, he is tired. Maybe you want to continue translation. Will you continue translation? Translate very nice, but it is important just to Not so long. Yeah, but So you're not being disturbed by them telling you something? No, it's Okay. good because I can. Your sentences are too And long. Prabhupada was lying peacefully on his bed Да, он лежал умиротворенным in Rmt Hnd, Романа Речи. the sacred land of Krishna and his friends are playing there. И все это, я понимаю, все приближенные были. М? Ну да. Окей, ну там были все вот эти. Окей. His head was pointed toward the deities of Krishna and Balaram. His head was direction. Да, он, Krishna and Balaram. ну, он был как бы направлен, его голова была направлена в сторону Кришны и Баларама. His forehead was decorated with chandana, Он был украшен чанданом and a big tulasi leaf и большим листком туласи. with a big tulasi leaf was on his forehead, Лежал у него на лбу большой листок туласи. and there was a picture of Radha and Krishna and Lord Nisringadev. И было изображение Радхи Кришны и Нрисимхадева. And his guru nearby. И его гуру Махараджа рядом. There was a Chaitanya Charitamrita book on his pillow, И на подушке лежала Чайтанья Чаритамрита. and he was holding his japa beads on his right hand. И он держал в руках джапамалу. He had departed and returned to the lotus feet of Krishna. Он был как бы устремлен в сторону лотосных стоп Кришны. The lotus feet of Krishna from where he had come. Лотосные стопы Кришны, куда он отправлялся. откуда он пришел. А Он откуда был он устремлен, он ушел и вернулся к лотосным стопам Господи, He Кришны, went back to the и place where he вернулся came туда, from. откуда Да, он да, пришел. да, да, да. Он пришел и вернулся туда, куда пришел. It was 725 Это был 1725 год. on Gora Chaturthi. Gora Chaturthi Tithi, Титха город Чайти. Титхи. the fourth day of the light Четвертый день, четвертый световой день, получается. Mataji, can you stop lifting your skirt? Please keep your skirt down. Просят не поднимать. And in the half months of Kartik, И половина месяца Картики. Четвертый светлый лунный день и половина месяца Картики. 5 minutes after the beginning of Amrita Yoga. 5 minutes after the beginning of Amrita Yoga, Это йоги. the most auspicious time of the day. Самый важный такой день.
часто днем. Тщательно, самовыражение. Prabhupada enters my heart in the flood of tears. Прабхупада был в моем сердце The flood, a lot of flood, water flooding, окей. flood of tears. Он The sun of the world has set. солнце собиралось садиться. The only shelter in this world has entered Vaikuntha. Только убежище, only shelters of... The shelter, Prabhupada is the shelter of all the world. He has entered Vaikuntha. Ну, это как село солнца, но то, что он ушел, это как село солнца, и что Прабхупада является прибежищем всего мира. Harinam was going on and on and on. Харинам продолжалось и продолжалось. The room was filled with crying and wailing. Вся комната была наполнена плачем и рыданием. The kirtan was going wild with devotees chanting Hare Krishna and Jai Srila Prabhupada. Киртан постоянно такой был очень громкий, и все повторяли Джай Шрила Прабхупада. His sister Bhishma was weeping very badly. Его сестра Виприма рыдала очень так плохо. She went to the foot of Srila Prabhupada's bed. Она подошла к стопам кровати Шрила Прабхупады. She lifted the chadar and placed his feet on her head. Она оставила свой чадр И поставила его стопу себе на и ногу. поставила кресток. Then she took dust from his feet and smeared it on her head and on her eyes. Потом она взяла этот пыль с его стоп и ставила себе на голову, лицо. All the devotees followed her example, clutching to Srila Prabhupada's lotus feet. И все преданные последовали ее примеру. Most of the devotees then were asked to leave the room. Большинство преданных покинули комнату. Then Upendra cleaned Srila Prabhupada's body and decorated it with Vaishnava tilak markings. И потом Пендра Прабhu почистил Шрила Прабхупады тело, помыл и нанес пилоту. And dressed him in fresh clothes. И одел его новые свежие одежды. Then they set Srila Prabhupada up Потом подняли Шрила Прабхупаду. and crossed his feet and secured him in his palanquin. И скрестили ему ноги и поставили его на паланкин. And his mouth was shut with a cloth around his head. Его рот Прикрыт. Веревка вокруг его головы. His godbrother Narayan Maharaj came and garlanded Srila Prabhupada. Его духовный брат Нарайна пришел, чтобы вручить ему гирлянду. And discussed with Bhavananda what to do next. И обсудил с Бхаванандой, что делать дальше. And they carried the palanquin of Srila Prabhupada into the temple, while the conchs, all the conchs existing in the temple were being blown at the same time, and all the kartals and all the midrangas. И они взяли бланкины, внесли бланкины в храм, где в это время без остановки звучал раковины, караталы играли. Все это время без остановки. He was brought before each deity, then around the temple 3 times, and again
before Krishna and Balaram. И его показали божествам, а затем обнесли вокруг храма 3 раза, а потом вновь показали божествам Кришна Баларам. And then the palanquin was put on his Vyasasana. И затем этот паланкин был установлен на его Вьясасану. All the devotees, even in the middle of all this crying and wailing, were overcome the feeling of sorrow. Everybody still was surprised that they feel very ecstatic. И среди преданных, несмотря на то, что все были погружены рыданием и воплями, так скажем, да, они были удивлены тем, что они испытывают экстатические чувства. And all night the kirtan was going on and on and on. But Narayan Maharaj, Krishna Das Babaji, Ananda Prabhu, and many of Prabhupada's disciples. И всю ночь продолжался киртан, и преданные ученики, которых матушка перечислила, они были там. And they И другие sang, преданные, и многие другие преданные. and they sang the Ye Anilo Premadana from Narottam Das Thakur song for departed Vaishnavas. Я не понимаю. Еще раз. The Ye Anilo Premadana from Narottam Das Thakur, they sang this song for all departed Vaishnavas. Ясно. Вот есть молитва определенная, которую они пели в этот момент. Наротtam Das Thakura. The next morning, all the residents from Vrindavan came to visit Prabhupada. На следующее утро все The great жители, Acharya of the Gaudiya Vaishnava. все жители Вриндавана пришли, чтобы попрощаться с Шрилой Прабхупадой, а также все чтобы увидеть Гауру. Who came, the great Acharya who had spread the glories of Vrindavan throughout the whole world. Увидеть такого ачарью, который распространил любовь Вриндавана во всем мире. At 6:30, all the Goswamis of all the temples of Vrindavan came to take Srila Prabhupada, to take respects from Srila Prabhupada. А к 6:30 все жители пришли, чтобы выразить ему свое уважение. Srila Prabhupada was sitting straight up like a murti. И Шрила Прабхупада сидел ровно, как мурти. And he was wearing a hat and a chadar and a garland of flowers. Он был украшен гирляндой, на нем был чадр. And we took Prabhupada in the courtyard. Мы взяли и забрали Шрилу Прабхупаду на задний двор. Anyway, it's going on for a long time more. Это много времени займет. There is a lot more, but we will stop here. Там еще больше. Srila Prabhupada. Здесь еще самое So we learn from this here Мы познаем из этого, that we think that the appearance day is so important. мы Of course, it's important because Prabhupada came in this world to teach us about Krishna consciousness. Without him, what we would be doing today, all of us. Мы думаем, конечно, что самый важный день – это день явления, но, естественно, это потому, что если бы Шрила Прабхупада не пришел в этот день, что бы мы делали вообще без него? And we think that Prabhupada's disappearance day is not so important. И мы думаем, что день его ухода не такой уж важный. But it is very, very important Но факт в том, что очень-очень важно, because he's going back to the place he came from. потому что он вернулся в то место, откуда он пришел. And it explained a few pages before, it said, Prabhupada explains, when the Acharya leaves the planet, И здесь, в этой книге, несколько страниц назад было описано, когда Шрила Прабхупада говорит, что когда Ачарья покидает планету, the super soul automatically goes to the very sincere disciple of this Acharya. It shows itself. The super soul is always there, but it shows itself.
immediately. И в такой момент сверхдуша, она показывается, проявляется, ее можно увидеть. So this means the sincere disciples, they are never left alone. Таким образом можем понять, что искренне преданные, они никогда не остаются одни. So Никогда не покидают одни. even though all the disciples, they were crying and they were lamenting because Prabhupada was gone. Да, были преданные, которые плакали, раздосадовались, что Шрила Прабхупада ушел. Still the super soul manifests very strongly in each disciple, Но, in each sincere disciple, it says here, sincere. но сверхдуша, она проявлялась в каждом искреннем преданном. And these sincere disciples, they are the ones that are able to carry on the legacy of the Acharya. Legacy means Я не поняла смысл. Vermächten? Deutsch sprechen die gar nicht. Ne? legacy means I understand this. Could you please just repeat? it says that those sincere disciples, Такие искренне преданные, when super soul is manifesting with the departures of the guru, the super soul is manifesting. поскольку сверхдуша, она проявляется в момент ухода гуру, Then, because of the super soul, super soul will give instruction to the disciple to carry on the legacy of the guru. и таким образом сверхдуша, она будет наставлять такого преданного искреннего, следовать наставлениям гуру. So in this way, the legacy from the guru is not lost. И таким образом, ну, я это наставление перевожу, да, наследие, да, оно не будет потеряно. But it's explained also the sincere disciples. Но здесь также говорится важный момент, искренне преданные. Because now the guru is gone. There's so many things, they don't know how to do it. They don't know, Prabhupada said so many things. There's so many situations you don't know. Prabhupada is not there to tell you do like this, like this, like that. Когда гуру уходит, преданный начинает сомневаться: Господи, что же мне делать? Мне гуру не рассказал это и то, и у меня нет инструкций прямых, как мне поступать. But the super soul inside is guiding those disciples to tell you, you do like this, you do Но like this, you do like that. сверхдуша в таком искреннем преданном, она постоянно наставляет его в том, что делай это, делай это, делай это. So it's not that these disciples and these gurus become puffed up and they say, oh, the Acharya is gone now, I am Acharya. Это не так, что когда гуру уходит, и вот такие его ученики потом начинают важничать и думают: о, я займу его место, я являюсь наследником, как бы. This is what the Gaudiya did. They were fighting each other. Who is going to be the next Acharya? Вот то, что делал Гаудия Мадха, они спорили о том, кто же будет следующий ачарья. And Prabhupada knew. He said, no, the GBC is the ultimate authority, spiritual and managerial authority. The GBC, it's a group of people. And all these people, my sincere disciples, they will carry on my message. Но Шрила Прабхупада сказал: нет, есть в GBC, мои искренне преданные, они будут нести это послание дальше. Because they have been serving me very sincerely at the time of my life. In my life, they have been supporting me very sincerely. Потому что они очень искренне на протяжении всей моей жизни служили мне. So they will carry on after I'm gone. И только поэтому они позаботятся обо мне, обо всем после моего ухода. And then he said, make sure you don't change anything. И затем он сказал: убедитесь в том, что вы ничего не поменяете. And you take my instruction very seriously. И вы примите мои инструкции очень серьезно. Don't think you have the power to change things Не or to думайте, leave things out. не думайте, что вы можете изменить мои указания или оставить их где-то в стороне. This is very dangerous. Это очень опасно. Because at the end you will not teach my legacy, you will teach something else. Потому что в итоге вы не будете учить моему наследству, вы будете учить чему-то другому.
And Prabhupada also explained how to remember Krishna. И Прабхупада также объяснил, как помнить о Кришне. It's not that we are so advanced and that we remember Krishna. Это не потому, что мы такие супер продвинутые, и мы, конечно же, помним Кришну. He said we remember Krishna by following his instruction. This is how we show our love to Krishna and to him, by following his instruction. And then later Krishna will show himself to us, if he wants. Нет, только благодаря тому, что ты следуешь наставлениям, только таким образом ты показываешь свою любовь к Кришне, и только тогда, по милости Кришне, Кришна проявит себя сам. Like Lord Chaitanya says in the last of his Shishastakam verse, he says, even if you never show yourself to me anymore, you will always be my worshipper, the Lord. Как говорит Господь Чайтанья в Шишишташтаке в последних стихах, даже если ты никогда не покажешься мне на глаза, ты все равно будешь моим господином, которому я хочу поклоняться. So what do we have left is to seriously try to do what Prabhupada told И us. что нам остается? Нам остается серьезно попробовать применять все наставления Шрилы And then Прабхупады. advancement will be step by step automatic. И тогда наше продвижение шаг за шагом автоматически будет. Hare Krishna. Харе Кришна. Thank you very much. It's time for prasadam. Sumptuous prasadam. Thank you very much. Prabhupada. Namah Vaishnave Svalpapunyavatam Rajam Vishwasanaya Jayate Shalila Vijayam Jadagriya Karika Vishaya Sangure Dharmake Jivati Dharmake Jivayati Lokam Sudurmati Lokam Sudurmati Take Jita Hina Samsare Katina Samsare Krishna Varadoyamo Krishna Varadoyamo Gorimbari Jiva Jai Gaurivare Jiva Joy Prasad Swaprasad Anadilavai Anamilavai Seyanamritapal Seyanamritapal Radha Krishna Gunanda Radha Krishna Gunagau Premedako Premedako Chaitanya Nitai Chaitanya Nitai Janimai Janitai Janimai Janimai Jai Jai Namo Vishnu Michael, Mama selbst Boris, bringst du mal kleine Teller und stellst du bitte da hin? Ja. Die Gläser, die müssen hier hin. Servierst du? Danke. Servietten fehlen, bitte Servietten. Ja, nein. Wo ist der Löffel? Was ist für ein Reisgedacht? Nein, das ist für das. Was ist für ein Reisgedacht?